మీరు నా వీడియోస్ చూడాలనుకుంటే కింద సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి, అలాగే పక్కన బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. అలాగే నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే శ్రావణి లైఫ్ డైరీ అని ఉంటుంది, సో ఫాలో అయిపోండి. హ్యాపీ బర్త్డే నవ్య, హ్యాపీ బర్త్డే నవ్య, హ్యాపీ బర్త్డే, హ్యాపీ బర్త్డే నవ్య. హలో ఎవ్రీవన్, నమస్తే, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ శ్రావణ్ హియర్. అండ్ మీరు కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్. అండ్ కమింగ్ టు టుడేస్ వీడియో అబౌట్, ఇవాళ మనము లాక్డౌన్ పీరియడ్లో లాంగ్ డిస్టెన్స్ రిలేషన్షిప్లో చాలామంది ఉంటారు, లైక్ మదర్స్ కానీ, ఫ్రెండ్స్ కానీ, తమ్ముళ్ళు కానీ, ఎవరైనా సరే. సో వాళ్ళకు బెస్ట్ స్పెషల్ కేక్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలని చెప్పి చూపిస్తున్నాను. అండ్ మా ఫ్రెండ్ బర్త్డేకి నేను ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేశాను, దాని తర్వాత నేను ఈ కేక్ ప్రిపేర్ చేస్తాను అనమాట. సో నాకు మంచి ఐడియా వచ్చింది అప్పుడే. అండ్ దానికోసం 3 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ వీట్ ఫ్లోర్ యూస్ చేస్తున్నాము. అండ్ 1 స్పూన్ ఆఫ్ ఆల్ పర్పస్ ఫ్లోర్ అండ్ 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ షుగర్ పౌడర్. ఇది బ్రౌన్ షుగర్ నేను యూస్ చేస్తున్నాను, మీకు ఒకవేళ నార్మల్ షుగర్ అయితే మాత్రం అది కంపల్సరీగా పౌడర్ చేసుకోండి. అండ్ 1 స్పూన్ ఆఫ్ క్రాన్బెర్రీస్, దీంట్లో మీరు కిస్మిస్ అయినా యాడ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే మీ దగ్గర ఉన్న క్రాన్బెర్రీస్ అయినా యాడ్ చేయొచ్చు. అండ్ 1 స్పూన్ ఆఫ్ ఆల్మండ్ ఫ్లేక్స్ అండ్ 1/2 టేబుల్ స్పూన్ కన్నా చాలా కొద్దిగా బేకింగ్ పౌడర్ అండ్ చాలా కొంచెం లైక్ పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్ అంటాం కదా, సో చిటికెడు అంటాం కదా, సో ఆ సాల్ట్. సో వీటిని డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నిటిని కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మనం వెట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేయాలి. సో కంప్లీట్గా అన్నీ మిక్స్ అయిపోవాలి, లేకపోతే మనకు బేకింగ్ చేసేటప్పుడు అలాగే కొంచెం ఎలా అంటే ఉండలుగా ఉండిపోతుంది అనమాట. అండ్ 3 స్పూన్ ఆఫ్ ఆయిల్, మీరు ఏ ఆయిల్ అయినా యూస్ చేయొచ్చు. అండ్ 3 స్పూన్స్ ఆఫ్ మిల్క్, మీరు ఏ మిల్క్ అయినా యాడ్ చేయొచ్చు, లైక్ రా మిల్క్ అయినా లేకపోతే బాయిల్ చేసుకున్న మిల్క్ అయినా ఏదైనా యాడ్ చేయొచ్చు. అండ్ 2 or 3 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ డార్క్ చాక్లెట్, మెల్టెడ్ డార్క్ చాక్లెట్ తీసుకుంటున్నాను. అండ్ మీ దగ్గర డార్క్ చాక్లెట్ లేకపోయినా పర్లేదు, లైక్ మీరు కోకో పౌడర్ అయినా యూస్ చేయొచ్చు, అదర్వైజ్ ఏ చాక్లెట్ మెల్ట్ చేసైనా యూస్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇదంతా బిఫోర్ మనం ఓవెన్లో పెట్టే ముందు సో మనకు చాలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి, లైక్ లంప్స్ లేకుండా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇదంతా బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత నేనైతే డార్క్ చాక్లెట్, మెల్టెడ్ డార్క్ చాక్లెట్ యూస్ చేశాను కదా, సో దాన్ని నేను ఇలా డెకరేట్గా యూస్ చేస్తున్నాను. సో ఇది లేకపోయినా పర్లేదు, లైక్ మీకు ఇష్టమైన ఫ్లేవర్స్ లైక్ రైజిన్స్, మీరు ఏది ఇంగ్రీడియంట్స్ యూస్ చేస్తారో సో దాన్ని మీరు డెకరేట్గా చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఇది వచ్చేసి 2 minutes 30 seconds మనం ఓవెన్లో పెట్టుకోవాలి.
అండ్ ఇది 1 మినిట్ కాసేపు కూల్ అయ్యాకనే మీరు ఫోక్తో ఇలా జస్ట్ సైడ్స్కి అన్నాం అనుకోండి, చాలా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. అండ్ దీన్ని మనము చిన్న చిన్న టీ కప్స్లు కానీ, అదర్వైజ్ నేనైతే లైక్ స్నాక్ చిన్న బౌల్ ఉంటుంది కదా, మనం డెజర్ట్స్ కానీ ఐస్ క్రీమ్ కానీ అలాంటి బౌల్లో యూస్ చేశాను. సో దట్ మనకు కేక్ లాగా పర్ఫెక్ట్గా షేప్ వస్తుందన్నమాట. సో చాలా సాఫ్ట్గా చూసారా, కేక్ లాగా పర్ఫెక్ట్ షేప్ వస్తుంది. అండ్ మనం డెకరేట్ చేసుకోవడానికైనా చిన్న క్యాండిల్ పెట్టడానికైనా చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. అండ్ స్పాంజ్గా చాలా ఫ్లఫీగా చాలా యమ్మీగా ఉంటుంది. సో మీ వాళ్ళకు మీరు ఇలా డెకరేట్ చేస్తూ సింపుల్గా హ్యాపీగా బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేయొచ్చు. నేనైతే ఇందాక మెల్టెడ్ డార్క్ చాక్లెట్ ఉంటుంది కదా, సో అది కంప్లీట్గా నేను ఆల్ ఓవర్ పైన వేస్తున్నాను అనమాట. సో మనం ఏవైతే ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేసామో దానికి సిమిలర్గా ఉంటుంది అని చెప్పేసి నేను ఇలా యాడ్ చేస్తున్నాను. లైక్ మీకు కావాల్సినది ఏదైనా యాడ్ చేయొచ్చు, మీరు ఏ ఇంగ్రీడియంట్స్ యూజ్ చేస్తారో సో దానికి సిమిలర్గా ఇది యాడ్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఆల్మండ్ ఫ్లేక్స్ని చాలా చిన్న చిన్నగా పీసెస్ చేసి దాన్ని డెకరేట్ చేస్తున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం క్రాన్బెర్రీస్ యాడ్ చేసాం కదా, సో క్రాన్బెర్రీస్ కూడా సిమిలర్గా ఉంటుంది అని చెప్పేసి చేశాను. సో మీ ఇష్టం, మీరు ఏ ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేశారు అండ్ మీ వాళ్ళకు ఎంత బాగా మీ లవ్ని చెప్పాలనుకుంటున్నారో, సో ఈ డెకరేషన్ ద్వారా మీరు లాంగ్ డిస్టెన్స్లో ఉన్న వాళ్ళకు ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో ఇలా డెకరేట్ చేసి హ్యాపీగా మీరు సెలబ్రేట్ చేయొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఆల్మండ్ ఫ్లేక్స్ని డెకరేట్గా వేస్తున్నాను అనమాట. సో చిన్న చిన్నగా అక్కడ పక్కన సైడ్స్కి ఇలా షార్ప్గా పెడితే సో అదొక చూడడానికి, ఫోన్లో చూడడానికి, మొబైల్లో చూడడానికి వాళ్ళకు కూడా చాలా థ్రిల్లింగ్గా ఉంటుంది. సో ఇలా ఎంత మంచి కేక్ సెలబ్రేట్ చేశారు దూరంగా ఉన్నా సరే అని చెప్పేసి సో వాళ్ళు కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారనమాట. సో ఫైనల్గా అయితే మన స్పెషల్ కేక్ రెడీ అయిపోయింది. సో నేనైతే చిన్న క్యాండిల్ పెట్టాను. అండ్ ఇలా మీ వాళ్ళకు ఇలా డెకరేట్ చేసి హ్యాపీగా సెలబ్రేట్ చేసేసుకోవచ్చు. సో ఇలా స్మైలీస్ కేక్ క్యాండిల్తో అండ్ మీకు ఇష్టం ఉన్న క్యాండిల్తో సో మీ ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ అంతా మీకు వాళ్ళకి ఎలా సెలబ్రేట్ చేయాలనుకుంటే అలా సెలబ్రేట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నేనైతే ఈ కేక్ వచ్చేసి నా సబ్స్క్రైబర్స్కి డెడికేట్ చేస్తున్నాను, లైక్ అడ్వాన్స్ అండ్ బిలేటెడ్ హ్యాపీ బర్త్డే. సో మీకు ఎవరైనా బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటే మాత్రం సో నా తరపున ఇలా చిన్న కేక్ మీకు సెలబ్రేట్ చేస్తూ మీకు చూపిస్తున్నాను. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. అండ్ ఇలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేస్తూ ఎంకరేజ్ చేయండి. అండ్ సీ యూ నెక్స్ట్ వీడియో. అంటిల్ దెన్ బై బై అండ్ టేక్ కేర్.